Buen día. Muchas Good gracias por morning. inscribirse Thank a you very este much evento, por for estar registering acá. for this event, for Los being jóvenes here. indígenas en The Colombia young indigenous enfrentan people in numerosos Colombia desafíos como face la several discriminación, challenges such as la discrimination, marginalización, el acceso limitado a marginalization, oportunidades limited access educativas to y educational laborales and work y la opportunities, necesidad de equilibrar and la the need vida to balance contemporánea con the sus daily life with tradiciones their ancestrales. ancestral La traditions. participación política y el liderazgo Political de las juventudes participation indígenas es and clave leadership of the para una indigenous youth transformación is real en key estas for a real condiciones donde transformation of these crezcan conditions, y which avanzar hacia challenge them and sociedades de advance bienestar para towards todas las societies and personas. well-being for everybody. Hoy, en el marco del Today, Día Internacional de los within the Pueblos Day, Indígenas International y Day of el the Día Indigenous Internacional People de and la the Juventud, International Day of Youth, tendremos la we'll oportunidad have de the opportunity escuchar to a Loreiny listen Morán, to Loreiny indígena Morán, del pueblo indigenous Awá leader of the de, Awá de population of Ricaurte, Nariño, Ricaurte, Colombia. Nariño, Y su Colombia. perspectiva y Her perspective experiencia and presentan muchas experiences ideas offers sobre los desafíos valuable y ideas oportunidades regarding que the challenges, enfrentan opportunities los jóvenes faced indígenas. by the indigenous Este evento youngsters. es parte del Seminario This Permanente event Mirtha is part Colón, of un the espacio Mirtha Colón dedicado a Permanent promover el Seminar, diálogo a space constructivo y la dedicated to acción promote positiva constructive dialogue para and combatir collective la actions to discriminación racial y combat étnica racial y and ethnic discriminación a discrimination partir and del build a género. more fair Les and recuerdo que este evento equal será en future. español con We interpretación remind en you that inglés. this event Pueden is in Spanish habilitar with English esta función en interpretation. la esquina You inferior can derecha de su turn pantalla on en Zoom. this This option event in is the being bottom part of your recorded. Please screen in end this Zoom. presentation. You may enable this feature on the bottom right corner of your Zoom screen. Tengo el gusto de presentar a I la have the moderadora pleasure de esta to conversación, introduce the Marta moderator of this Lucía Gómez. conversation, Marta Lucia Ella es Gomez, organizadora community comunitaria de la organizer of organización the Viento del Viento del Espíritu, Espíritu organization, una Wind of the organización miembro de la Spirit, Red de Alianzas a Latinas. member Marta organization of the Lucía es Alianza una mujer Americas colombiana Network. Marta comprometida con Lucia el is a trabajo en el Colombian woman empoderamiento de las committed to the comunidades work of migrantes the en el área empowerment de of migrant Nueva communities in Jersey. the New Así Jersey que area. muchas gracias, So Marta thank you very Lucía, much, por Marta estar acá Lucia, y for aceptar la being here moderación de and este for evento. Y accepting the también muchas moderation of gracias this a event. Loreiny también And we also give por la Loreiny invitación. thanks for Le doy accepting la this palabra a Marta invitation. Lucía. So, Marta Lucia, the floor Gracias, is Hazel. De yours. verdad que es un Thank you placer very much, tanto para Hazel. mí It como is a para la pleasure for organización me and for participar the de este organization espacio to pertinente participate y in this en buena space hora con una and invitada with que a guest viene y of nos honor that conjuga precisamente estas dos celebraciones de la brings these two juventud y de los celebrations pueblos together for the youth originarios. and the Entonces, muy originating bienvenida, community. Loreiny, So, aquí. welcome, Loreini. Pues decir de ella que es And una mujer to joven, mention, what I lideresa could mention of del her is she's pueblo Agua de indigenous Ricaurte, Nariño, leader que of hace the parte de la Awá community in organización Ricaurte, regional Nariño, who's a part of Camawari the regional de la organization macro zona de Camawari Occidente. of the macro Inició su western caminar region, organizativo y and she político began desde su her organización organizational territorial path en and el political año path from 2014. organization back in 2014, Actualmente 2015. acompaña el proceso Currently organizativo accompanies the como organizational coordinadora process nacional as de the national jóvenes coordinator of indígenas the de la indigenous Organización youth Nacional of Indígena de the Colombia, National ONIC, Indigenous Columbia Organization, tanto a nivel ONIC, local, at a regional, local, nacional e regional, national, internacional. and international level. Incide por la participación de She jóvenes gets involved with the indígenas participation en of los young diferentes procesos indigenous políticos people in the different organizativos, political generando organizational procesos de processes, generating fortalecimiento de los y las strengthening jóvenes processes indígenas for the y de young poder indigenous brindar people in herramientas y favor of espacios a providing los the jóvenes necessary tools indígenas to the para indigenous fortalecer youngsters tanto to su identidad strengthen their propia y own su identity participación and en their espacios a nivel participation interno y in externo at an del internal and movimiento external indígena. spaces of the indigenous Agradecemos movement. que hoy esté con So we nosotros thank y that she nosotras is y with us nosotros en today in esta this conversación conversation, para que nos and comparta so su she can visión y share su her vision experiencia and en experience este with us. espacio. También, obviamente, We saludar a toda la obviously also audiencia que want nos to say acompaña, hi to the invitarles a audience that que is hagan sus accompanying us preguntas y and invite you comentarios to make your en la questions sección de and preguntas y comments in respuestas, the question and ya answer que al space, final de la since at conversación the end of the tendremos un conversation, we espacio will have a space para que Loreiny so pueda that entonces Loreiny responderlas. can Entonces, muy respond to bienvenida these Loreiny questions. con So welcome, nosotras Loreiny, y nosotros a este espacio. to Esta share with us in this conversación vamos space. a This orientarla conversation is going to con be algunas directed preguntas. with Vamos a some empezar questions, and I preguntándoles want to también a begin by ustedes asking you, para Loreiny, qué what ser does it una mean for mujer you to be indígena y un an joven en dos indigenous, a mil young veinticuatro. indigenous woman in 2024? Wakan Mari Paitarus, muy buenos días a todos. Good Un morning gusto to saludarles y everybody. It is agradecerles a por pleasure esta to say hi invitación to que es tan everybody and importante thank para you for this nosotras, invitation, which is las very mujeres important jóvenes for indígenas que us participamos young indigenous en roles women
They have representative and defenders of the individual and collective rights for the indigenous communities. Respecto a la pregunta que With se regards to the realiza question, de las mujeres when it jóvenes comes to young indigenous women in 2024, it's a challenge. nosotras como We, mujeres as jóvenes, young nos hemos women, vuelto we defensoras have become de defenders esa of autonomía, de this la autonomy autodeterminación of que tenemos como self-determination that pueblos we have as de llevar indigenous a people fortalecer to esas strengthen estructuras these organizativas organizational en nuestras structures comunidades, in our nuestras organizaciones, communities and llevar our ese desafío a organizations ese to tejido call for del more pensamiento union en of niños the para trabajar por fabric, la to colectividad think y for la the preservación de collective nuestros and the derechos. preservation of our Eh, indigenous rights. También es un Also, sinónimo de responsabilidad. it's a synonym for La mujer joven responsibility. tiene esa A young responsabilidad de indigenous llevar woman has ese a legado, responsibility to esa carry that transmisión de legacy, saberes, to ese sistema transmit de that conocimiento propio que knowledge nos han of heredado that nuestros own ancestros, que knowledge nos hace that we've únicos como inherited pueblos from our indígenas ancestors en that make todos us los unique aspectos de as la palabra. indigenous people in all senses of the word. Bueno, sí, claro que un gran Yes, reto de of tener course, it's a representatividad y great que challenge eso to se have pone en la mesa, representation, no solo ahí en los and pueblos not indígenas, así only que in ustedes han the hecho indigenous un people, importante but trabajo also in throughout the estos entire años. country in the ¿Cuál last years. consideras que es el What do you principal desafío consider que the enfrentan main los challenge jóvenes faced by indígenas the en la preservación de indigenous sus youth costumbres y in preserving tradiciones? their customs and Son diferentes traditions? desafíos los cuales los These jóvenes are indígenas different enfrentamos challenges that the para la young preservación indigenous people de nuestras face to tradiciones. preserve our Uno traditions. de ellos One es of el tema them del has to desplazamiento. do with displacement. El desplazamiento por diferentes Displacement factores, sean due por, to different factors, whether por it's grupos armados, armed sea forces por búsqueda or the de search for a calidad better educativa, ofertas quality of laborales. education Ya or sabemos better que work en nuestros opportunities. territorios We know that indígenas within es muy our indigenous complejo el territories, it's tema very educativo, no hay una complex educación de when it comes calidad. to education. There is De ahí no solamente se education of puede llegar quality. hasta, In many places, you can hasta only bachillerato, reach high pero school en barely. educación And superior when no it es comes to posible higher llegar education, it a implies salir a to las leave ciudades, and go lo to the cities, cual, which lo cual este es un desafío para is nosotros a porque challenge estamos for us expuestos because a we are exposed to discriminaciones, estamos discriminations, expuestos we're a, exposed diferentes to tipos de suffer violencia, sobre todo different sobre types of mujeres violence, indígenas. especially Últimamente indigenous se women, habla because lately it's been de mentioned trata de personas, pero nunca about nos hemos human enfocado trafficking, but we've en never cómo está focused on las how mujeres the indígenas en este indigenous tema de women trata de personas are, cuando nuestras how they're mujeres affected when indígenas it comes tienen to que human salir a las trafficking, ciudades because when y ser the indigenous women violentadas have to go to the al cities and they face nuestras mujeres indígenas salen a las the ciudades indigenous y women, trabajan they go to the en cities servicios and have to work domésticos in y en estas housework, casas reciben and in these maltrato, homes ya sea they por receive poor expresiones treatment, whether because of culturales, their cultural el expressions lenguaje or the y demás. Y language. son So cosas que nos llevan these are things como that cause us a desarraigarnos to have de ese saber to propio abandon cultural. our own knowledge and our own También traditions and culture. el tema Also, del conflicto armado, como when lo it comes to mencioné the hace armed rato, conflicts, as I está mentioned atacando mucho, previously, sobre todo a nuestra it's attacking juventud, y especially esto hace our youth, que and this causes estemos en that una situación we are in a de situation susceptibilidad of que lleva susceptibility, a which cometer causes actos us como el to suicidio, commit y acts esto such as afecta también suicide, and this a los obviously pueblos affects indígenas. the indigenous Otro desafío populations. importante Another que important challenge enfrentamos that como jóvenes we have indígenas as es ya indigenous el youth dar ese is reconocimiento provide de that nuestras culturas, recognition de of nuestros our saberes, cultures, de of nuestras our historias como knowledge, of pueblos our indígenas. histories as Estamos indigenous people. en un We momento are de in cambio, en a un gobierno de moment in cambio, a pero en el cual government of hace change, mucha falta but esa there's pedagogía still a lack para of darle a entender pedagogy to be able to a la persona make mestiza people, blanca the ese white people, significado, ese understand what respeto y the esa meaning of the importancia por los respect pueblos and indígenas. importance of the Entonces es indigenous un people. desafío bien So grande it's porque a es very big challenge because it's cómo vamos how desde la we ética, talk desde cómo about reconocemos ethics, la about the sociedad que value with the está entire colonizada. society that is colonized. Ujú. Loreiny, la escucho en esos Loreiny, tres I desafíos tan hear you in importantes de these three desplazamiento, important del challenges lenguaje, de regarding la space, consideración real displacement, de the una apuesta que language, hizo el and gobierno ya hace real unos años a un recognition that capítulo this lingüístico en
in the government, there's a chapter in the peace agreement that back in 2016 that in my experience here with migrants where there's a indigenous population, these are sensitive topics. So maybe it would help us if you can share concrete examples of how the indigenous youth are contributing to the protection of their territories and resources. Nosotros como jóvenes We as indígenas indigenous young haciendo people contribute by doing, first of all, the main thing participación y is las lenguas. we Muchas veces cuando participate. mencionamos Many Minga, times nos we vamos a la participate in imaginación de mingas. We think about movilización, de a paros. mobilization, about Minga strikes también and es trabajar protests. en unidad No, Minga is para ir working a hacer in una union, in a reforestación, collective para fashion ir a to limpiar un reforestation, to camino, go para clean a road, trabajar conjuntos en la to comunidad. work Entonces los and jóvenes work nos together in a estamos community. integrando. So the young La people are mayoría integrating. de The Guardia Indígena majority hace of parte, está the conformada por Guarani jóvenes indigenous people are made indígenas. up, Pero comprised of también indigenous agregamos people. que But we en la also Guardia add Indígena también está that la Guardia there are Ambiental also como defensores del territorio. those that protect the territory, protect the En esto environment. hacemos la So protección. Tenemos el we caso have the del pueblo case Uwa en este of the momento que Awá está people, which unido is en la defensa currently de su united territorio, in en la defending their protección de territory, ese in territorio sagrado, protecting that en sacred el cual territory, nos llama también which esa unidad. also calls for this unity. Estamos también We are also acercándonos a nuestros we're mayores, getting closer to our fortaleciendo y elders in fomentando strengthening estos and diálogos promoting these intergeneracionales que nos intergenerational permiten dialogues, which aprender más allow de us los to cuidados de esta learn more protección y about ese this protection significado and the de cada meaning cosa que nos of brinda nuestras everything naturaleza that en el entorno que provided by our nature. Ujú. Y También, precisamente, perdón, también And my estamos apologies also, we're haciendo also incidencia en creating diferentes advocacy espacios in different y spaces entidades en las cuales and identities in nos which puedan garantizar that ese can trabajo guarantee this work dentro y fuera de nuestras comunidades. inside and outside our ¿Por qué lo communities. digo dentro y Because, fuera? and why Porque do I say fuera es inside and donde hacemos outside? esa gestión Because y damos outside a is where reconocer a la we persona get to la recognize importancia the de cuidar people about the la propiedad y importance la about the relación motherland and the que relationship with the tienen con motherland nosotros los with seres humanos, ourselves, pero the human beings. al interior de But nuestras comunidades también cómo within our preservamos communities, how do we los nacimientos de preserve ríos, cómo preservamos the nuestros river lugares basins? How do we sagrados. preserve Entonces the todo ese sacred trabajo también lo places? estamos So haciendo all de this manera work, we're also articulada doing it y no articulated solamente la and juventud, sino not just the youth, but in general terms as well. Okay. y a propósito de esta And with ampliación que usted hace regards del to concepto this, de minga, de about the territorio, concept de of Minga comunidad, de and lenguaje, territory and ¿cómo se unity, manifiesta el how liderazgo does this, femenino en las the comunidades feminine leadership is, how does it y cuál manifest es in su this impacto indigenous communities en and la what is its preservación impact precisamente de las in the tradiciones y preserving la the defensa del traditions territorio? and the defense of the territories? bueno, el liderazgo femenino Well, feminine estamos en esa lucha leadership, todavía, we're in that struggle still porque es because un poco difícil, estamos it's a little haciendo en bit ese difficult. proceso de cambio, de We're in fortalecer the más process a las of mujeres jóvenes para el changing desarrollo the young de los people so diferentes that espacios. they can take care of different Estamos spaces. We orgullosos are porque proud no because importa de qué pueblo, it de qué doesn't organización sea, pero it doesn't tenemos matter where diferentes they come lideranzas from, but we indígenas que have están different indigenous a women that cargo de roles are importantes in charge of en el different gobierno roles nacional, in the en el national gobierno government, local. in the local Y government. al decir gobierno no solamente me And when I refiero say desde el government, gobierno I del don't Estado, just sino refer en el the gobierno state indígena. itself, but also the Tenemos indigenous government. We lideresas que se vienen formando many leaderships that are y, being formed, y esto and this has está prácticamente comprobado que this is nuestras mujeres, basically o sea, proven that nosotras como mujeres our women, damos como esa estructura, ese orden a las we cosas, give a ese that sentir, esa order to sensibilidad que that tenemos sensitivity that we para have proteger y para to trabajar por nuestra protect comunidad. in favor Siempre of our nosotros como people. mujeres indígenas Just as hablamos de la indigenous defensa de los women, derechos, no we talk solamente about the individuales, rights, sino not individual colectivos. rights only, but Y also para eso collective también es rights. necesario llevar a un equilibrio So tanto this en lo calls for an femenino como equilibrium with femenino. the feminine, Pero, but also, pero en este proceso de but ese in this process fortalecimiento of del strengthening liderazgo the femenino nos hemos dado cuenta que for feminine leadership, we've tenemos muchas realized mujeres líderes, porque es que we have solamente many nos female hemos enfocado en el leaders liderazgo because we've político y only focused organizativo, on political and pero hemos olvidado organizational esa mujer que leadership, but enseña
We para forgot que about sigan that woman haciendo that parte de la charla. about Nos hemos what about olvidado the de ser specific plants, líderes, their de romper function el of the ensañamiento female y el leadership that significado de los tejidos. teaches the Entonces, es meaning un of rol muy tissues and importante que fabrics. So it's a cumplen very, very transmitiendo tradición important de saberes about desde knowledge, transmitting knowledge and niña, su how bebé, hasta la it crianza, about y the no baby solamente de sus from the hijos, moment the de sus baby familias, sino is con toda la conceived, but also the baby is raised, but also within the community. Gracias, Loreiny. So thank you, Asimismo, queremos Loreiny. conocer un poco de las We also want to estrategias get to o know about the acciones que están strategies or implementando actions that are being para fomentar un implemented mayor to promote a acercamiento y greater diálogo approach precisamente and entre los dialogue jóvenes for y the los young mayores y people mayoras and en su their comunidad. with ¿Cuáles son elder esas people within their estrategias y communities. acciones? What are those strategies and actions? Las estrategias que estamos The implementando strategies that we precisamente are es este implementing fortalecimiento de los is diálogos strengthening the dialogues, ¿Por qué estos diálogos intergenerational dialogues. intergeneracionales? Why En ellos intergenerational participan hombres y dialogues? mujeres, jóvenes, Men and women mayores, participate, y young también people, participa la elderly, niñez and indígena. also the En ellos childhood estamos within the indigenous communities dando also a conocer participate. We're todos esos retos allowing y people to get to desafíos know the que se enfrentan en los challenges that primeros are faced 15 in años de liderazgo the, de un proceso, pero también damos but a conocer esa also, estructura organizativa, damos a also the conocer getting esos about the ese organizational structure, gobierno propio, el about the origen del pueblo en the el que nos encontramos en self-government, este the momento realizando origin of the population in el which we're encuentro, porque currently esto lo having que that hace, y encounter. esto es algo que This permite is something fortalecer that esos allows us to conocimientos strengthen y that, crear bases de to create a identificación en basis nuestros jóvenes for que nos van a identification llevar within a our una young people mejor that will take defensa them to de a su better futuro y de su defense identidad of their propia. future and self-identity. Ujú. Okay. Y así como nos lo And viene contando, narrando y explicando, pues esa tradición que se va es a this través de la tradition that we formación, see through formation, through experiencia that oral que tienen, de los that oral saberes. tradition about transmitting knowledge, También hay un marco pues there's importante also an que important framework nos hace that pensar makes us think that en la situación tan in this particular in también del that país que particular usted situation of ha the country mencionado, that you've de mentioned, situaciones de of desplazamiento, situations regarding aunque el capítulo displacement, étnico even dice though definitivamente that chapter says salvaguardar that los derechos to de todos los safeguard the pueblos rights of all the indígenas, people, indigenous pero ustedes people, siguen enfrentando sus but you're propias also dificultades. facing Usted misma their own dice el difficulties. proceso en So los liderazgos de at the mujeres, level pero of the también leadership of women, esta but conversación also this intergeneracional tan intergenerational importante que comment that's such recibe. important that you're Cuéntenos doing. entonces, porfa, Please cuáles tell us son las principales what are the main preocupaciones de los y concerns las jóvenes of the indígenas young cuando indigenous deben dejar people sus when they have to leave comunidades, their communities. porque es necesario desplazarse Because para why is continuar it? sus Because estudios. it's ¿Por qué necessary to considera leave to que continue with their este studies. Do you desplazamiento consider that es this displacement beneficioso is o es beneficial, perjudicial para la or is it identidad harmful cultural? for their cultural identity? Bueno, todo desplazamiento y todo Well, cambio tiene un all efecto, displacement and all change has an positivo effect, como negativo, positive and negative effects, pero but hay diferencias. Todos los there are pueblos indígenas no differences. son All los mismos. indigenous people Hay are not the same. organizaciones There de are comunidades indígenas organizations que of están cerca a la urbanización, indigenous hay communities that otras are que están near en las comunidades urbanizations, indígenas que other están indigenous demasiado communities lejos, which are que no too tienen far contacto. away, that Tenemos don't jóvenes have indígenas contact. We have muy indigenous difíciles, se les youngsters dificulta that demasiado it hablar makes en it very español, difficult to speak están in los compañeros del Spanish, Amazonas, such as the los colleagues compañeros in the indígenas. Amazon. Entonces, So son diferentes factores. there are different Uno factors, de ellos and es que one se of vienen a them enfrentar a is un mundo that they're completamente diferente facing en a los completely pueblos, different world in the completamente cities. diferente, y el They're completely lenguaje, different vuelvo in y which, repito, es I repeat, and she's in Lorena, mute. estás en silencio, You're in no mute. entiendo. My apologies. Ay, perdón. My apologies. Bueno, Well, les comentaba que I was mentioning todos los that indígenas están our young expuestos a indigenous people are exposed to diferentes tipos de violencia, different de types cambios y of de violence desplazamiento. and El changes at this el moment, enfrentarse facing a un nuevo lugar, a new como es la place, ciudad, such as the es un city. mundo desconocido, It's an porque unknown no todas world las for them comunidades because not indígenas all indigenous están cerca a un communities pueblo, are cerca close a una ciudad. to
a town or a city, the majority of them are within deep within the forest. For example, there are colleagues that have difficulty in expressing themselves in Spanish, in the case of the Selbera colleagues, and this makes them susceptible to be specific type of vulnerations. They might take advantage of the innocence of these colleagues because they can express themselves. And of the concerns, first of all, is sustainability. How are they going to be able to sustain themselves? Whether their food, their housing, outside of their communities. This is by saying this might be in the case of a voluntary displacement because of work or their studies. But when it comes to a forced displacement, it's not only that, but also situations that that their families are living within the territory. Then when it comes to these armed conflict, because in Colombia, our indigenous community, it's a very sensitive topic. It's something that's different situations that are that causes recruitment. So to mitigate this, the national government hasn't provided those necessary guarantees. We need to reach the field. We need to reach the territory by providing educational offers that have actual quality. Those are economic opportunities. Many of our indigenous youngsters, they work in coffee farms thanks to their own economies, which are dance, music, fabrics. This allows them to take some economic income to their homes. When it comes to displacement also causes that the young people, in order to fit in a society that's completely different to our own, we acquire other traditions that drag us away from our own. So this is why it's important to strengthen this knowledge from the base, so that the young person that has to leave to study goes out, is prepared, but also complements this Western education with their own knowledge that might bring a benefit to their own communities as well. Quiere decir que So what you mean is that esas preocupaciones pues, these son muy concerns importantes para una are educación de la important. You're talking about a sostenibilidad, cómo concern preservar la regarding cultura sustainability and how to preserve the culture in the midst of such a westernized world, a world. It's crucial to have this role that you play as young leaders. And I want a small parenthesis here, because as a Colombian woman, it touches a nerve in me when you say that we're still experimenting the rigors of the armed conflict, especially when it comes to the recruitment of our young people, since the agreement itself has recognized the disproportionate impacts suffered by the originating communities, specifically in that conflict. So thank you for mentioning this part about raising this flag that draws attention to it. And speaking about this struggle to preserve identities and how to maintain firm in all this knowledge that you want to transmit, we want to ask you, what role does technology play in the fight to preserve the cultural identity and indigenous traditions? Well, we have to also make emphasis that because of this such a delicate situation that we're living at a worldwide level, which was COVID, the use and handling technology has caused a change and the leveraging the use of this from the indigenous communities and also the indigenous young peoples. Seen these tools as a means to get to know, so we can let people know our own business ventures and our own customs and traditions. We have many business ventures for these young people that have social media, Instagram, Facebook, and others.
Also, we get to know the different processes that are being carried out by the indigenous organizations at a national level in favor of the indigenous people. And currently, for example, with the topic of the reforms of the different laws, of the code and the mining issues, and all this technology allows us to give visibility to all these processes that maybe somebody doesn't know about the Awá people. So they go online and they'll find information about the meaning of the Awá people, the biblical powerful view, their traditions, and maybe this allows us to get to be more familiar and to have awareness. But like all everything has its pros and cons, we have to manifest the technological topic. We have to know how to handle it. We have to know, as indigenous people, know what are we going to show this world and what we won't show this world. Loreiny, how do you face the threats of the armed conflict and the industrial exploitation, especially with regards to the defense of the territory? Well, this is a bit complex, and the way how to express it in a unified way is a bit difficult because every population, every community faces it in a different way or approaches it in a different way. The armed conflict topic is something that is affecting the majority of the indigenous people here in Colombia. It causes displacement and everything. What is being done? Well, strengthening the indigenous guards, because these are the main defenders, along with the authorities, are in the front line and they directly face these groups, these armed groups. And we can also say that as indigenous authorities, there's a participation in the national peace dialogue committees, which are making progress, but we haven't seen any results yet. We haven't seen results because they're in a place, someplace else, speaking about peace, but in the territory itself, the conflict consists. We're still seeing the threats, we're still seeing the recruitments, we're still seeing the displacement. So it's something that causes panic, and we're living in fear because we might be in harmony and we have our own medicine and our own guards, but facing a group that has arms, it places in a very complex. But when it comes to industrial exploitation, this is something that is linked with armed groups that are in defense of illegal mining, of the multinational companies that are arriving in our territories to extract those riches that we have. We've said that if the gold and other precious metals are within the land, that's where they should be and should not be extracted from there. Wow. Pues Loreiny, muchísimas Well, gracias Loreiny, por thank you very esta much for this conversación. conversation, which is Seguramente very quedamos con such a mucha valuable pauta conversation. We poder take a continuar, pause to pero be able gracias to por continue, toda esta but conversación thank you for también this parte de la conversation, manera which you do importante como in an important way, how to visibilizar denuncias y give cosas visibility que to continúan pasando. complaints and things that Ahora continue queremos happening. abrir el And now espacio we want to precisamente open para a las space preguntas de precisely for nuestra the audiencia. questions from our Entonces, audience. Loreiny, si So, estás Loreiny, if lista, it's okay with vamos you, a agrupar I'm las dos going preguntas. ¿Te to parece group, bien? Hacemos dos I'm going preguntas, to read two respondes questions. y You can vamos con respond otras to dos. them, and then we're going to go to the following two. Is that okay with you? Listo. Okay, perfect, sure. Entonces, la primera pregunta de nuestra So, the audiencia first es, question from ¿cómo our se audience están is, atendiendo las how are you violencias tending contra to las the mujeres y violence jóvenes? against the young ¿Cómo women? está respondiendo How la is justicia how is the propia para how is the evitar la justice impunidad? system responding to avoid Y impunity? la segunda And es, the ¿nos second one puedes is, platicar un can you poco de please ti, talk a little cómo bit about llegas a yourself, of este how you trabajo y a esta arrived lucha? to this work and this struggle? How did you become involved? En la
La primera, Well, the first one desde la Organización Nacional from the Indígena, National se cuenta Indigenous con una Organization, resolución de we mujeres have a indígenas, resolution of indigenous women que esto that this está construido en pro de this la is defensa de los built derechos de las in mujeres y favor de of protecting the salvaguardarlas. rights of También women, safeguarding them. contamos And we also con el tema have, de estrategias de when it prevención comes to desde lo prevention propio strategies from our own y que esto resources, and se tiene que fortalecer this has to obviamente be en cada strengthened, uno de estos obviously, in territorios, every one of the pero se cuenta territories, con but estas we estrategias. have these strategies. Y en referente And with a regards cómo to estoy en este how espacio, pues I reached this es un space, espacio it's que a me lo dio space that I've been de pulso a pulso, como dicen. it's been doing it. Vengo desde muy joven I've been fighting for participando this en ever since diferentes I was procesos very de lucha. young, Soy víctima de participating in desplazamiento different forzado. En different el momento en el spaces. I was a que fui victim of forced desplazada displacement, a and otro I had to municipio, be ahí displaced at a very inicié young el age proceso to another de municipality. liderazgo I con began the leadership comunidades afro, process there, porque me but with desplacé Afro a un communities, municipio de la because costa pacífica. I went to a En municipality diferencia in a the esto, Pacific coast. And ya because cuando of regresé a this, mi territorio, once I seguí returned to trabajando. my Como dicen por territory ahí, to al que continue le gusta le working, sabe. Y a mí like me like fascina they trabajar say, con las those who knows how comunidades, to do it, they enjoy conocer de it. las otras So personas. I like to know about the lives of Regresé other people. a mi So I pueblo, returned to me my vinculé people. nuevamente con mi So I organización got local, involved que with es my el local Cabildo Mayor Agua de organization. Ricaurte, Camagüey, It's called Kamawari, y empecé a and participar en I began diferentes participating in espacios different spaces de la organización, lo cual me from brindó the también la oportunidad organization, de which also gave ejercer me the diferentes roles opportunity dentro of de, performing different de- roles within del equipo the administrativo de la administrative organización team of the y que ahí organization. también todos estos espacios, And all these como organizaciones spaces indígenas los manejamos in de this manera indigenous, autónoma y se eligen we por asambleas las run them comunidades with quiénes van a participar, autonomy. estar en estos The espacios. communities elect who's going to Es be de ahí que present ya in en el these spaces. 2016 So in 2016, inicié I began el espacio de liderazgo a the nivel leadership regional y space at a nacional en regional Colombia, and national lo que level me in llevó a Colombia, estar which representando allowed me to la represent macrooccidente en el the Consejo Nacional macro de Western Jóvenes part in the y National posteriormente a ello en el Committee of Young 2021 People. me han So elegido in como la 2021, they coordinadora elected nacional de me as jóvenes indígenas aquí. National Coordinator of Entonces Indigenous es Youngsters. un trazado, no So es que it esto was vaya a a ser long así de path. que It de la noche a wasn't la that mañana. came Esto from muestra one day unos to another. sacrificios, This is required esfuerzos out of y no sacrifice and solamente effort, and sacrificios not only personales como personal el sacrifices such familiar, el as laboral, el my family académico, members sino que and hay work muchos and otros sacrificios my que studies, but muchas also veces other en sacrifices una that pantalla, many en un people on a discurso, no screen se or on a notan. Por speech, you eso can't notice el them. trabajo de But liderazgo es so that's algo why the a quien le leadership work guste, is something porque va a that for tener those that actually cosechas like to buenas, do it, cosechas because malas, it's pero going to have a good siempre tenemos harvest or maybe a que bad saber que harvest as nuestros well. But we always have to know pensamientos that tienen que estar muy our conectados con thoughts nuestro have to sentir y con nuestro be actuar. connected with our Y, feelings y and with our reconocemos actions. detrás de esta exposición toda esa So remember that behind lucha, all this trabajo y position, all this sufrimiento. experience and work Y las of, otras dos preguntas and son, the other two ¿nos questions puedes are, platicar can qué you please pasa con la discuss what población happens with indígena the en indigenous territorio? population that Y dos, returns? ¿cómo And enfrentan second la of all, forma de how do they integrarse a face la the way comunidad? to be integrated Bueno, back into the las communities? comunidades indígenas en Well, the territorio indigenous communities that are es un returning, tema it's a un topic tanto that complejo is a bit porque hay complex muchas de ellas que ya no, que no es que because apenas hayan salido a it la wasn't as ciudad o if a they las had diferentes just left localidades to the o cities municipios, or sino to que ya llevan different, bastante tiempo y se that han it takes a adaptado long a una time and they've costumbre adapted de supervivencia muy to diferente, a lo cual a survival custom ello which is nos very toca hacer different. una construcción de So una ruta we have to que create a path for them that permita dar las allows garantías, them sus to derechos y provide, to permita hacer guarantee un the rights, acompañamiento allows them permits psicológico en el psychological lado occidente, pero también un accompaniment, but acompañamiento de also sanación, a un healing acompañamiento accompaniment and espiritual a desde la spiritual propia comunidad. accompaniment from their own, Porque not from just the Western perspective, from their own una pareja perspective. que Because let's say salió we have a de su couple comunidad that y left their tuvo un community niño and y they had fue a a la ciudad child y que in the pretenda city, regresar and for en them este to momento, ya ese return niño right tiene unos now, 10 12 once the años, child es is un now poco 10, 12 complejo years, para ese it's a bit niño complex for que that no child. solamente, So vamos a decir, it's va a not that we're regresar a only su going territorio y to ya, sino que return to the también tenemos territory que ver right cómo away. We salvaguardamos, have to see cómo how to destinamos safeguard, how do we teach esas them adaptaciones de vida en su the, territorio
these to adapt to live in their territories and also to show the guarantees, because many of these displacements for indigenous families have been because of violence, and it hasn't been just one family from one place, but the family in all its entire nucleus. ¿Me repites la segunda, por Can you favor? repeat the second one, please? La segunda es, The ¿cómo second enfrentan one, la how forma do de you integrar how a do la you face the comunidad way they to integrate back into the community? I don't know if that's part of what you were mentioning about the healing and accompaniment. Se tiene que hacer un acompañamiento. There has to be an accompaniment, and this takes time and patience and a lot of work, a lot of collective work. Loreiny, ¿cómo podemos And second of apoyar y all, how abrir can we espacios support para las and create comunidades spaces for the indígenas, indigenous las organizaciones de la communities sociedad and civil the organizations, y the civil decirles society qué estamos organizations? haciendo And second bien of y qué all, estamos what are we haciendo mal? doing well and what are we doing wrong? Bueno, primero, en Well, el tema de apoyar y abrir espacios sería when it comes to opening entrar spaces, en un diálogo. you have to initiate a ¿Cuáles dialogue. son, cuáles What son are los objetivos de ellos? what are En the qué objectives? escenarios tenemos que conocer What scenarios should we get to know this? Agradezco a las personas que están So interesadas en I abrir thank estos espacios the porque es people de that vital want to know more about these spaces, como because it's very important comunidades y for us organizaciones as indígenas que organizations hacemos parte and de la sociedad indigenous civil, communities that tener are esa make a part of the civil participación society en to have this diferentes participation espacios in de different spaces incidencia que nos of permitan dar a advocacy that conocer allow us to get las people realidades to que know tienen the los realities pueblos indígenas, that they pero no live in solamente these quejas, indigenous sino que territories. Not también only podamos dar complaints, but we can aportes also de get to cómo know podemos trabajar de manera contributions articulada regarding how con we los can work in an diferentes con las articulated diferentes entidades fashion with the different gubernamentales y gobiernos agencies, internacionales national and por esa international defensa y governments, garantía de because derechos of humanos that para nuestras defense and comunidades indígenas guarantee en el dignified territorio. lives for the Entonces, indigenous people busco within the igualmente dejar territories. But el if you'd correo like, I could de la also Junta de share the Adultos email for para que se the puedan youth comunicar con coordination so nosotros you can get in contact with y us, poder tener and una conversación we can also agradable. have Oh, claro more que sí, communication with muchísimas us. gracias, Yes, of Loreiny. course. We would appreciate you El sharing your acceso a email. infraestructura es The vital access para to la infrastructure movilidad, las is vital comunicaciones for y servicios mobility, for esenciales, communication, and como essential agua potable services y such as energía drinkable eléctrica. water and ¿Cómo electrical podrían energy. los gobiernos How can the contribuir a la governments perspectiva y la include the cosmovisión de los perspective pueblos and indígenas en the Colombia para worldview construir for este tipo Colombia de to build this infraestructura type of en armonía con infrastructure la in visión de los harmony with the pueblos vision indígenas y of del the derecho indigenous people del of drenaje en living la in tierra, del balance with the agua y las land, especies with nativas? water and the native species? Yo soy una de las personas que dice que todo I'm lo one que of se those tiene type que of people trabajar that o se says that quiere everything that desarrollar has to con las work, we have to comunidades indígenas develop se with the tiene que indigenous construir. communities, it has to be No built with podemos them. We cannot construir una propuesta build a de infraestructura, proposal ejemplo, for desde infrastructure, afuera, for example, from desde the las oficinas, outside, from sin an conocer el office, without territorio. getting to know the Entonces, es territory. importante So escuchar a it's esa important to autoridad, a ese listen to the mayor, a authorities, esa to mujer, listen to a that ese joven, de elderly cómo person, quieren to that woman, to that young person, regarding digamos, how they want this hace rato change. yo mencionaba Some que time es ago, I mentioned importante that la it's inversión important that en el investment is campo, important la to invest in the industrialización, field, que the permite también industrialization, tener which also allows us to una have garantía a de guarantee una economía para nuestras of familias, an generar economy for empleo, our families to generate empleos dignos, employment, pero todo esto se dignified tiene employment, que but consensuar everything has con to nuestras be comunidades, has to be porque done in consensus with todo all the cambio communities, trae algo because positivo every y también change trae brings algo something negativo. positive and Tenemos something negative. el convenio So 169 we have que the llama a las a 169 la agreement, consulta previa, which libre e calls for informada, a pero también tenemos el tema del and consentimiento previo, libre free e and open informado y dialogue, which consultado. allows us to be informed, También hay because algunas cosas que there are no, also some things algunos temas that, que no some llaman topics directamente a that la call consulta, directly pero for the sí a ese consultation, consentimiento. but for that Si hay la consent, comunicación if that tanto entre la communication, organización que whether it's between the quiere the desarrollarse y que organization quiere that ir a wants nuestras to carry out comunidades a project y in our también communities, ese and diálogo. also Ahí that podemos hacer un dialogue, diálogo we can intercultural say an que permite intercultural construir dialogue that de allows una us to manera build in dulce a todo este proceso sweet
way this process, that our elderly people have said that everything that our older people have said that anything that's built with patience and positive will bear excellent fruit, provided we're always thinking about the collective without affecting anybody. We cannot think about building a bridge or a road or placing an antenna, whether it's for telephone or electrical energy, without knowing if that point we're going to be working on is sacred land. So we have to work on this and build it with the communities to avoid those clashes. Otra pregunta que viene acá. ¿Cómo este tipo de Another desarrollo question impacta is la preservación how de la this cultura y development tradiciones impacts de the los pueblos development indígenas en of the Colombia, culture and the traditions in especialmente la Colombia, transmisión del especially saber a jóvenes transmitting indígenas. knowledge to indigenous young people. Well, some time ago I mentioned an example, like for example, like examples, the technologies and transmitting knowledge is something that has affected, because lately we see children with a cell phone and they forget about interacting with their family and with nature. And before, what would we do before? We would sit down near to maybe near a fire and put things together, peel some fruit. We would stop singing and narration, telling stories. So with time, this is being lost because of the use of technology. So it's how we can include ourselves in those spaces. What have we done? What have different organizations done? They've opted for using animated applications to strengthen their own language, in which the children, through games, through songs, they are learning their own language. The topic of about the roads, and I say it at a personal level, it's something that I always say it's very necessary in order for our indigenous communities, the access, whether because of health issues, to be able to obtain their own products and to be able to market them, but at the same time, it exposes us even more so that for this Western world to enter our towns, our communities. So we as indigenous communities, we safeguard our knowledge, but at the same time, how the national government does this participation, which is articulate with organizations to obtain these safeguards. Bueno, tenemos acá 3 preguntas más. So Voy we con have estas 3 more preguntas. questions. I'm going to go with the first ¿Cuáles 2. son las Which are principales the diferencias main entre la differences cosmovisión del between pueblo the Awá y world la vision for the cosmovisión occidental? Awá and for the Western world vision? Can you also talk about permitting spirituality and identity in the Awá people? We as Awá people, our world vision calls us to believe in 4 worlds. The underworld, which is beneath the earth. The second world is the one in which we're living as human beings that are here. The upper world, which is where the birds are, and the fourth world, which is where our spirits. But something that differentiates us and is about our origin is believing is the Ingla Awá, people from the mountain, that they were born from the great tree. This is our worldview. In the Western world, we have the topic of the Catholic side, which is God created us, or Adam and Eve. There's the knowledge of the scientific knowledge that it was the Big Bang that evolved from apes. But as Awá people, for other people, they were born from a pineapple. They were born from the sun at the crack of dawn. So it's 115 communities in Colombia. They have their own different worldview. Hasta ahí está la respuesta, ¿cierto?
And that's your answer? Yes, Bueno, vamos yes. con la Okay, move on to siguiente, the es next la one. estrategia tecnológica de In the la organización technological indígena. strategy for the ¿Ustedes han indigenous considerado communities, la have you posibilidad de considered the grabar una possibility of serie de recording a audio, series podcast y of videos audio cortos or sobre podcasts or múltiples short temas videos claves para regarding multiple key preservar y topics difundir los to saberes y preserve tradiciones and indígenas, diffuse the indigenous communities especialmente and para aquellos traditions, miembros de la especially for those comunidad que han sido members of the desplazados? communities that have been displaced? Bueno, desde la organización Well, indígena from the tenemos indigenous diferentes communities, we consejerías. have Son 10 consejerías different que conforman advisories. These are 10 a la consejería advisories mayor, that que está el there's a representante major, the legislativo, higher presidente, advisory, Orlando Rayo, there's está the la there's the consejería legal representative, secretario which Orlando general a Rayo. cargo del There's a consejero general Gerardo Comín, secretariat in charge of está la Gerardo consejería Comín. de There's salud, medicina the tradicional, la traditional health and consejería de medicine administración y advisory, finanzas, the finance de administration planeaduría, advisory, life plan de advisory, educación, and for the de education advisory, de comunicaciones, of la communication Consejería de Derechos advisory, Humanos, the la human rights Consejería de Mujer, advisory, Familia y Generación, a la the cual women nosotros and generation estamos pues como advisory, through Coordinación who Nacional we de are Jóvenes, adhered to y la as the Consejería de youth Territorio. coordinate, Cada una de and estas the territory consejerías, advisory. And all these también advisories, olvidaba que está well, la I also Coordinación forgot Nacional de there's Territorio. Cada una de the estas consejerías tiene Indigenous un National proceso Coordination. diferente de It all trabajo has a en el different work cual process realizan in which también they carry piezas out publicitarias, trabajos adver de comunicación, advertising se han pieces and realizado communication diferentes pieces. podcasts Different y podcasts have diferentes been videos. carried out Entre and ellos different también está videos. el Among tema de them, la there's a preservación, topic cuidado of de la preserving biodiversidad, and el caring tema for del biodiversity. emprendimientos There's propios, a topic el tema of de las their own business situaciones que ventures, viven the cada una de nuestras situations that organizaciones. live by our different Entonces, organizations. So, respecto a esta pregunta, with regards son to this procesos question, these que are podemos processes estar that can analizando para be trabajar en el analyzed futuro o se to pueden estar work on in trabajando. the future or Y si de can be pronto worked están on. And if en suddenly they disposición are, de if they querer are pelear por algo if they're también, willing to have an poder apoyar approach with us to en esta support creación y us construcción de in podcast y creating and videos, building estamos podcasts and dispuestos video, we are a completely armar open trabajos. to join our No, efforts. gracias siempre por Oh, dejar thank you la for puerta leaving that abierta door y yo open, dejo and a Loreiny, disposición su for nota siempre your tenerla en willingness. cuenta, qué You can see importante. that Y it's bueno, esta important. conversación And es de so tanta this importancia que conversation siempre is para so nosotros important acá nos and siguen belongs to llegando us that we're preguntas. still Voy a receiving decir, questions. ¿qué nos puedes contar What can you tell us del vínculo con of otros the liderazgos link with other indígenas en indigenous Venezuela, leaderships in Ecuador y otros Venezuela, países? Ecuador, and other countries? Bueno, nosotros como pueblos indígenas, So we as en indigenous un inicio people, y en este momento en algunos and también no currently contamos con ese tema de fronteras. we don't have this issue Para of like nosotros having todos los borders. territorios There's somos for hermanos, trabajamos all territories, we're unidamente. all brothers and Ejemplo, el sisters. pueblo We all Awá es work un together. pueblo For example, the indígena Awá people binacional. is a Estamos binational en el indigenous community departamento because de we are Nariño in the Nariño y department, nuestra ubicación and geográfica our llega hasta geographic la parte location fronteriza reaches to the border de area Colombia y of Ecuador. Colombia and Entonces también Ecuador. tenemos So compañeros Awá en el we also Ecuador, have tanto our en colleagues in Ecuador donde se Ecuador. cuenta con una In organización Ecuador, we indígena. have an indigenous, También our indigenous estamos en el organization. departamento We are del also Putumayo, in the lo cual Putumayo vamos ya department, a which tener una calls mesa us de to have concertación del pueblo Awá, donde se a reúnen las dialogue, a cuatro discussion organizaciones. where all four organizations meet and Y have esto mismo discussions. And sucede this también con also los happens pueblos with indígenas the indigenous de los otros people países. of También the other tenemos compañeros countries. Wayuu We que also están have the Wayu en colleagues, frontera which con are in Venezuela. the border En el with momento Venezuela. de And incidir y when it trabajar comes de to manera work unida, in a lo hacemos united way haciendo honor a uno de nuestros to pilares, que es la unidad. provide honor to Unimos one of our esas pillars, which is unimos unity. We esas join our estrategias, thoughts, we porque join these pensamos strategies los because compañeros maybe indígenas del the Perú, indigenous las colleagues compañeras in indígenas, Peru and the jóvenes indigenous del Perú, colleagues llevan unos procesos muy in importantes Peru, they en los have very cuales estos important conocimientos y processes, esas which is experiencias these pueden knowledges and alimentar experiences el proceso que está can llevando la juventud feed the indígena en Colombia. process Entonces es carried importante by the indigenous estas population in intercambios de Colombia. So experiencias, exchanging espacios experiences de interacción e in influencia interactions como and sociedad advocacy civil, spaces lo as cual civil es society, which en la is ONU, en el foro in the permanente United y en Nations los and the Permanent diferentes Forum espacios and in different que spaces se brindan, that are nos provided. unificamos. We Trabajamos de manera get unificada get regional unified como and pueblos work in a indígenas. collective way as
and indigenous population. Muchas gracias, Loreiny. Thank you Bueno, very estas much, Loreiny. preguntas, And these questions, muestran no solo el interés por el they tema, show the sino interest sugieren regarding this ver topic, but they cómo also suggest podemos apoyar, how cómo we podemos can mantener provide una support. How can articulación, we maintain qué an estamos haciendo bien, articulation? en qué What are we participar. doing well? How to Y participate? obviamente lo que pasa And con obviously, what los pueblos happens indígenas with en Colombia indigenous está people in ocurriendo, Colombia, obviamente. well, happens Entonces, there, gracias obviously. por So esta thank you for conversación, this desde conversation la vida, desde el of your compromiso. life and Es your agradable, commitment, Loreiny, that escucharla a usted como it's joven nice to mujer hear you indígena as a con young estas indigenous apuestas tan woman claras y with que these clear representas esa proposals articulación that con la reflect organización an con la que está. articulation with the organization Obviamente you le belong deseamos to. lo mejor en estos Obviously, we recorridos y tramos que wish the siguen. best for Y you también yo creo in que your a toda path in your la life moving audiencia nos forward. quedan And for como all the esas audience, we alertas have también de that lo que those todavía está pasando y de lo que alert va a of estar what is pasando, happening, ¿cierto? what's Porque ya still debemos happening estar should not continue construyendo happening, because em, what should be actually be garantías happening de no is that repetición they cuando hablamos guarantee de that there's acciones de no esa repetition desproporción when con there's que this han tenido los disproportionate pueblos actions indígenas el that impacto de la live by the violencia en indigenous Colombia. people Muchas because of gracias impacted por by violence in todo Colombia. su trabajo, Thank su you lucha. for Muchas all of gracias your por la work and manera your en la struggle, que but thank you for the way you've narrated, nos Loreiny. ha servido y It has pues really ya el helped tiempo us, se va and terminando, time así de is, que we're vamos reaching the finalizando este end. tiempo de So we're gonna lanzamiento finalizing this y con question and esto answer vamos entonces a section. And concluir la so we're gonna conversación. Obviamente finalize muy the característica conversation. de Obviously not the conversación. topic, Le but yes, the agradecemos a Loreiny por conversation. We habernos thank Loreiny compartido for saberes, sentires sharing knowledge y and agradecemos feelings, obviamente and la participación de we toda also la thank the audiencia que participation of estuvo the acá audience hoy. that Gracias por sus was preguntas. here. Gracias también por Thank you el for segmento que your seguramente questions. podremos Thank you dar. for the segment that Y we could antes de provide. terminar, pues And queremos before invitarlos a que we sigan participando de finalize, los we eventos want to de invite you to Alianza continue América. participating in En the el Alianza chat America compartimos spaces. In las the fechas de chat, los we share próximos the eventos. dates for the Está, por next ejemplo, two la events. fecha For del example, próximo 11 de there's septiembre, the one on vulnerabilidades que afectan a September las 11th, the personas vulnerabilities that adultas affect mayores, así es de que the por elderly favor people. sigan ahí So la información follow y the de esta information manera there. cerrar y And decir que with es un this, placer finalize and poder say that it's a acompañarlos a pleasure través de for Alianza la Americas apuesta de to este maintain seminario this promise permanente of de Mirtha maintaining this Colón. permanent seminary Saludos named por Mirtha Colón. Colombia y un abrazo a toda la Greetings ancestralidad from Loreiny también. Colombia, A toda and la audiencia, to gracias all y the un audience, abrazo thank y you buenas and tardes. good afternoon. Muchas gracias a ustedes Thank you por very este much to espacio all of y you por for su this importancia para space, which nosotros is very important for us como mujeres jóvenes lideresas. Es young importante dar a leader, conocer as estos young diferentes female leaders. procesos It's que están important to get llevando to know these siempre processes en that la are construcción occurring. de la We've sociedad, always que decimos been tenemos que the trabajar people that say juntas we have to de work manera colectiva. at a Por eso mi collectively. disposición So this is a why trabajar I'm mentioning con my cualquiera de las willingness personas que lo to requieran. work with anybody that Las requires it. puertas de la Organización The Nacional doors of the Indígena de National Colombia están Indigenous abiertas. Organization are Cuenten con la open, Coordinación Nacional de so you Juventud can para count on apoyar the cualquier National Youth proceso Coordination to accompany de any trabajo que nos process permita of fortalecer work that allows us to estos conocimientos strengthen propios all y these own garantizar knowledge and esa guarantee formación a nuestros this jóvenes formation indígenas to que our permitan indigenous young people that allows incrementar us esa to identidad increase cultural, esa this autoestima de ser cultural mujeres. identity, this self-esteem Stay from sharp. our own. Muchas gracias. Thank you very much. Bueno, no sé si hay algo Well, más por ahí if que ya there's como que ya anything nos else quedan, nos that quedan como somebody 3 wants to minutos, say, we still have a few o minutes, reiteramos or pues nuestra do despedida. we Hazel. reiterate our farewell? Hazel? Muchas gracias, Marta, por moderar Thank you esta very much, conversación. Marta, for Gracias, Loreiny, moderating this nuevamente por conversation, and compartir con Loreiny for nosotros. sharing with us. Quisiéramos tener muchas más So horas we would like para to hablar con have ella. many more hours to Sí, talk with también you. hacerles una Yes, invitación go de que ahead, pueden Loreiny. Also, we seguir want to las invite you that you páginas can de follow las redes sociales de la our Organización pages Nacional in our Indígena social de media. Colombia. In, Estamos en Facebook, we are estamos on en Instagram, Facebook, we are on también de la Instagram, and mesa also permanente de of concertación, también igual the en permanent estas discussion dos table in aplicaciones. these Ahí 2 podrán apps. There ver you can y hacer seguimiento de see todos los procesos and follow up que on all the manejan las processes that are organizaciones handled indígenas by the indigenous en Colombia. organizations here in Colombia. Gracias, Loreiny. Estamos muy atentos al Thank trabajo de you, Loreiny, Loreiny. We're going to el pay trabajo que attention usted realiza to the y work that you estamos carry muy out, and atentos a we las invite you próximas to actividades pay del attention to Seminario our Permanente next Mirtha Colón. activities of Muchas our Mirtha gracias y Colón nos vemos Permanent pronto. Seminary. Greetings, Un and we'll see you abrazo. soon.
Goodbye.